Nyangu ya nas, yanda ya pano na nas. Inya ya wabiti, ya Tendai Biti. I think it's high time to taura about these figures, these people, these characters. Wakawanda wacho more position kuba kuma shabangu but program ina isia shabangu, program ina isia uende ayo dia wabiti. It's time we talk about these people. Nasingatangire pana wabiti. And it. Kuna Tendai Biti. Kuna wano yaso waziwa chayo. Tendai Biti has been a senior politician in Zimbabwe for almost 3 decades, which is almost 30 years. And it's been at the top, at some point, at the top of government as a finance minister. He's been at the top of his own political party as an opposition leader. Even after Tsvangirai died, Biti remained right at the top of whatever opposition Yangairipo at the time. I think wakazotokonya now, but tunowazi vabiti vari mukuru mu opposition. Challenge yatinayo yaita nitaura about vabiti nas ndeyekuti opposition dzavaita for those 30 years vatadza kuva effective in a way inodzura to us, the citizens. I say this, and hear me here. I say this because in countries like our country, my countries are functional on the principle of democracy. And I say principle of democracy. And we need to understand that democracy, we're not talking about a way of life. Every day we democracy. Every day we democracy. No. Democracy is a method of government. It's a theory of governance. It's extremely flawed. Kwese kwainooperator, even kwa America kwacho, even ku Britain kwacho, kwainonziri kuoperator, it's extremely flawed. But it's still the underlying governance structure at inayo Zimbabwe. So within that governance structure, kuti itishandire isusu. Azvina basa kuti party ipi iri in power. Inogona kunge iri opposition yacho in power. Inogona kungoti iri imwe party yakabva kuseri uko chikazongoya chikaenda mupower. It doesn't matter which party is in power. This is not party politics. This is common sense. Common sense does not kuti government ite effective. Any government, iko America yacho ekupi yacho. Kuti government ite effective, inofana kunge under pressure most of the time. Pafana kunge paine pressure yekuti vaperforme. Pafana kunge paine pressure yekuti vadevelope zvinhu. Pafana kunge paine pressure yekuti vaimprove zvinhu. And in our structures, in these democratic principles, that pressure inobva kuna opposition political party. And it. Vedu ma opposition politicians are vatadza kudaro. And all the time, vanenge vachitanzi otukutadza kudaro because ZANU iri kutsoda iso, ZANU yazoti infiltrate, ZANU yazoita zvakati. Saka usingakwanise kutamba neZANU yacho uri kutambirei? Why are you playing? Kongobva hako, ongosiya hako, ongonotambira hako elsewhere. Chigame guys. And is it? Isu tutotesa kwauri chikoti iwe chitirepresenta yoti aiwa ini ndotonokurepresenta ini musatye mukandivhotera ini njinje nchinoita tokuvhotera vakutanga kutaura ngano. But handiko kwandiri kuenda. Mina ndidzoke kuna Vabiti. Vabiti as a person is a very complicated figure. And I think he stayed on for too long. Vasvika pakupera zvezvi, nyatsopera chaiko. As a political leader, vasina kubvuma kuti vapera. Ndo pane problem yedu muAfrica munomu, hapana ari kuda kusiya chigaro. Even Chisa Shande, hapana ari kuda kusiya chigaro. Example yekuti vapera is this past constitutional change process yakaitika. Takangoona uchita ma press conferences apo neapo now, but chaizvo zvekuti zvine musoro chaizvo takanzwa nezvakabuda ipapo hapana, but handipo pane nyaya yangu. And these figures vakufanira kubva to leave this space altogether. Vanogona havo kutadza kubva, but ndiri kuti vakufanira kubva kuti tiende kumberi sevanhu, tiende kumberi senyika. These figures need to vacate the playground.
poitawo playground yevamwe vanogona kutamba chibhora chacho sematambirwo achiita se achiri kuita. Hauti yoda unotamba naMessi ukoko yotora munhu amacha kudombotombo kumarondero woti anotamba naMessi uko ndozviri kuitika. But kuti tinyatsoti munhu uyu are intelligent, Vabiti vanonzi is a very intelligent man. Vabiti vanonzi vakachinja, pawakaita finance minister babe. He helped this country recover financially. He was one of the best finance, if not the best finance minister we've had as a country. It's a mastora aringotaurwa inda handisipo saka handizive kuti zvishuwo here ndiwo here vakanyatso nyika. But Biti wandinoona inini every day, munhu wandinoziva inini, munhu wandinonzwa achitaura paTV nepafoni nepakomputa, intelligence munotaura hadzipo. Munenge muchinyepera. Why? I say this because of this. Pese pandaiona Biti, especially pangari MP from 2018, pese pandaiona achitaura paTV or pa social media, munhu aenda unotsvaga word dictionary, aenda unotanga averenga dictionary, otsvaga chiword chechirungu chimwe chakangoti simbei so chakagwinya chinomisa kuti aitonge munhu akaita se akangwara so ouya nacho ungotanga kuchidzokorodza uchirigagitata obva woenda. Kune ava vasingazivi chirungu vakuti chimudhara chakaita se chakangwara, but hapana zvinhu zvataurwa, hapana kana substance. Chiword ichocho chete changodzokorodzwa chete ndopangori nenyaya dzacho ipapo. Anditi tabva ipapo unoziva kuti tinyatsoti uyu munhu ane intelligence, uyu munhu anogona kuti yambutsa from this point to that point, uyu ndiye munhu watofanira kunge tichiteera. Munhu iye anofanira kunge aine judgment iye iri clear, judgment yeutungamiri iye kuti unozoona kuti aya uyu munhu ndikamuteera handinyudze ushu. Anditi but pana Biti nemadecisions ari kuita neakaita, especially akaita in the past, asi munhu anomboteera anoninyudza because iye atonyudza iye pachake ari kunyudza iye. How would I follow him for it? Saka pese patinongoti Biti ngawadzoke mugovernment, ndiri kuzviramba iyi, vanotofanira kutobva panzvimbo. The first example yejudgment yawo ndeiyi. Sometime I think 4 or 5 years ago wakahayiwa neclient, he's a lawyer after all. Vaaiwa neclient zvikanzi uya kuti se undirepresent, vaenda kucourt unorepresent a client, yanga iri nyaya yeland. Vabuda mukoti meme vari pamasteps ecourt, vakutanga kutukana neopposing client, munhu wechikadzi futi. Vamwe munogona kuti akaseterwa nezano kwaakadii ngonyarara obva sii zvacho, semunhu mukuruka, semunhu ane judgment, semunhu anotungamira vanhu, semunhu asinganyudze vanhu vaanotungamira, waingobvawo zvako panzvimbo ita sei wofamba woenda wosiyana nazvo, but wakutochinjana mazwi nemunhu wechidzimai in public, iwe public figure. Munhu akuenda kuno kuripotera wako waakusungwa, wakuita 4 years 5 years uchirwisana nekanyaya kasina basa rese. Ndiye munhu wamuri kuti titeerei, ndiye munhu pese paitika chinhu chirida politics, ndiye munhu wamuri unotsvaga kuti is an opposition leader munze apa adhile nenyaya idzi. Iye arikutaza kudhila nenyaya dzemlife yake iye, anotozvinyudza iye, ende maakuti isusu manje titeere munhu ari kunozvinyudza iyeyo. Handiti? The second, I think the worst part, handida kuti chinhu chinyanyore bese, but the worst part ndeyekudai so, muna 2018 pakaitwa ma-elections, government yakanonoka results. Yanonoka results. Novachi Biti vaenda on social media and they started inciting youths. He did incite the youths, perhaps not in the runner. And the youth stand up on the street. The government deployed the security services. There were fatalities on the street. Unfortunately, there were fatalities on the streets. And then the police issued a statement saying they wanted to talk to Biti because of the incitement. Kana uri munhu anonyatso understand politics, uri munhu akangwara sezvatino attributa kune mufesi wedu, ainyatsoona kuti government apa iri papressure, paita ma-fatalities in the street. So right now ndikaturn up nemedia nalawyer wangu ndikanotaura nemapurisa, nyaya is most likely not to go anywhere.
angofitira ngoto ndongonzochi bazvoita se zvoperera ipapo. And given history yenyika inoi, especially the way we treat each other politically, political violence, the safest point, kana uri munhu especially in Biti's position, the safest point of place to be, patime iyoyo zvaitika iyoyo, yanga itori in custody. Because kunze uku wakutsvagwa nemapurisa aka aneti zvareleaswa nationwide kuti tikutsvaga Mr. Biti. The safest place kwaari iye kwakutoiwa in public, kutoonekwa ari in public, kutoenda kumapurisa. That was the safest bet. But not Biti, not in first way new intelligence yeyu akangwara ayo akatiza. Takazozwalesa kuti I travel around. Imagine, let's say waenda kuzumba kwa mbuya wangu, wapfura nekuzumba, kuti munhu arutiza aka, wapfura nekuzumba kwa mbuya wangu, waonekwa nawo komana wekuzumba unosapota zana. Handisi kupomera anyone, but ndikukupa scenario. Wasangana wakomana wekuzumba unosapota zana. Vakatorowawo nekakozodo tundu kamunoti tumbwa kuti vakatodhakwa. Wotongokuona kuti uyu ndiye kamufesi ari kuita zvinhu zvakaipa munyika muno matonzi ari kutsvagwa nemapurisa. Wobva attempta citizen arrest. Vanhu vakadhakwa. Munoziva citizen arrest yemuZimbabwe. Unoitwa sei? Vangu. Nyatso imagine kuti vanokuita sei vakomana ivava. But anyway, iyo toisa kusaidi. It's just scenario. Munhu anofunga. Abva ipapo manje. Watiza ka? Toziva kuti watiza. Anditi. The best bet yemunhu atiza ndiye kucrossa through Mozambique, because border in Mozambique is almost 1,000 kilometers. If I'm wrong, please say it in the comments. It's almost 1,000 kilometers. And most of it is just open. It's all room reserve so kana ndida kutiza muno muZimbabwe, handisi kuti musatize muZimbabwe, handisi kuti macriminal musazotize muZimbabwe, but kana uri kuda kutiza muZimbabwe, the easiest way yekutiza, border risina fence pamabhodha edu yese, and risina natural barrier, ndiro border reMozambique, unonocrossa upinda muMozambique. And chinoitika paMozambique, padzinonobatana neTanzania kumusoro, mabhodha acho haasiri semabhodha edu ekuno kweSouthern Africa kuno kwane mafenza. Mabhodha akavakirwa pakati pematown. Chezve. Ukangopinda mutown unogona kungocrossa kuenda kune imwe nyika. Easy. Vese vanhu vakatravel on Tanzania, they can tell you that wakaenda through Nankonde kuZambia. Vanokuudza chingori chitown chekuti iwo chitongoda hako unongocrossa hako utongoenda rimwe side. Saka best bet yekutiza inge recrossa through Mozambique. Then unocrossa kuenda kwaurida kuenda. Dai akasvika kuKenya, for example, you would have been safe. Dai akaclaim asylum yake zvinhu zvakaita sezvakavharana. But he didn't do that. Akachuza kuenda kunobuda neburi retsono. He chose to run to Zambia, of all places. Adaro akanocrossa through Chirundu. Chirundu ingori neka bridge kanokukwana marori kake. One akana two way. Kangori ka bridge one kari kuenda one direction. Ka bridge ikako kana cross over kuZimbabwe kaenda Zambia side. Kanonopinda ku immigration ne security services zeZimbabwe because I one cross border. Saka abva kuno watiza. Wasiya border rese iri rakakura rese iri. Wakwenda unopinda neburi retsono. Paburi retsono ipapo uri kunopinda uchinozvipa kune vanhu veZimbabwe yauri kutiza yacho. Kune mapurisa acho auri kutiza kumbauko. Ndo vari kutoenda futi kunozvisa maoko avo here. Which is what happened actually. Achingocrossa achipinda muTanzania vahakwa neboys. Yatokikiri paipo kuzosvika maZambian authorities apindira. Anditi, that's one. Apa munhu anofunga kauri. Muri kuti munhu ari intelligent kauri. Anditi. Abva ipapo manje. Abva hanzi atorwa nemaZambian authorities akukumbira asylum. President wenyika yacho ari kukumbira asylum yacho anga amutuka year before. Mushaka Bulungu. Uyu aisapota Ichilema akabiti uyu. Ichilema anga ari muopposition. Saka Ichilema ari muopposition, Biti achida kusapota mwake akanotuka Lungu. Achimuti, here is a dictator, here is a this, is a that. Iye mfeso wakatuka here.
ndiye mveso wakuenda kunokumbira asylum. Anditi pamusoro pacho Zambians naturally believe kuti President Mnangagwa is one of theirs. And from my understanding, you grew up in Zambia and you went to university in Zambia. So they are not misplaced in thinking that way. Saka, yo, wait a say, let me put the whole scenario. Yo atiza kumba kwenyu no wenyu wasi watu kana no wenyu watiza kumba kwenyu. Isere kuti utizire kunhu kwakachena kwekuti unotocrossa hakuna kana problem. Wakunotizira pano pakavharwa pano pekuti unotoonekwa nemunhu wese unza uoneka mupese wenyu arutiza yapinda nechi uyo arapo haana kana kwaatizira ari pachena. Pamusoro pacho kuatizira kwacho kuti unobatsirwa wakambotuka munhu iyeye. Andete pamusoro pacho munhu wauri kutiza uku in the form of President Mnangagwa mukoma wemunhu wakumba kwatizira ikoko. Mundibata nditi. Ndo uyu munhu wenyu wamunoti you will be the best leader Zimbabwe yatawana ndo mafungira anoita yayo. Munhu anonyudza vamwe, anozvinyudza iye. Mafungira ake akadhakwa, anozvinyudza iye. And muda kuti tese titeere munhu iyeyu aende unotinyudza. Uyu munhu akapera kana akambenga ari top politician ndizvozvo hazvo, but akapera as a politician. Vana kagroup kawo kese kakufanira kubva panzvimbo. Ina handivasapota hangu, handisapota opposition hangu, but akuda opposition chaicha inosenza. Ava navo vakapera ava. Saka zvenyu zvekuramba muchida kungotidzokoresa, muchida kungotiitisa zvinhu zvakapusa, muchida kungotidzokoresa kuna vanhu vamwe chete vasingafunge vava. Aiwa, taneta isu. Kuneta chaiko chaiko. Yatime taita se tamove forward. Ndokutendai nenguva yamandipa nekundinzwa kwamandiita. Musazonyanya kundituko pachinhu ichi asi mandinzwa. Ndatenda hangu.